Hello, we're the Spiral Cats team. Tasha and Doreen will introduce themselves. First, Tasha. 안녕하세요. 대한민국 프로 코스프레 팀 스파이럴 캐츠 팀장 타샤입니다. 이렇게 LA에서 만나게 돼서 정말로 반갑습니다. Hello, my name is Tasha. I'm the team leader of the Korean pro cosplay team Spiral Cats. It's really nice to be here in LA. I'm very glad to meet you all. 네, 대한민국 코스프레 팀 스파이럴 캐츠 도레미입니다. LA에 오게 돼서 정말 기뻐요. My name is Doremi. I'm also a member of the team Spiral Cats. I'm very excited to be here in LA. Thank you for calling us here. Does anyone have any questions for the team? You can ask either Tasha or Doremi or the team in whole. Yes? I was just going to ask really quickly, how is the cosplay scene out in Korea? Is it just starting or is it like a new thing? 한국에서의 코스프레 문화가 어느 정도 발전되어 있는지 대답을 해주실 수 있나요? 사실 2000년대 초반에는 애니메이션이나 만화 쪽이 이제 인기가 많아서 애니메이션 만화 코스프레가 주였는데요. 대한민국이 게임 산업이 많이 발달하면서 지금 현재 2012년 이후로 스파이럴 캐츠 팀 그 프로 코스프레가 시작되고 난 2010년도 이후로는 현재는 게임 코스프레가 훨씬 더 좀 많이 발전하고 있고 스파이럴 캐츠 팀 이외에도 프로 코스프레 팀이라는 팀이 한 두세 개 정도 생겨서 그 시장 가능성이 되게 넓고 그 좋은 방향으로 발전하고 있습니다. At the start of the early 2000s, usually most people cosplayed only animation or manga. And it started out about 2000, late 1990s. But as time went by, the game industry in Korea became very big. So a lot of people started to cosplay game cosplays as well. And also, because the Spiral Cats went pro in about 2010, the market has expanded rapidly. There are also a few other pro cosplay teams in Korea competing in the game cosplay market. So the amateur cosplay and the pro cosplay, the world, they're all thriving very much right now. So any other questions? Yes? How did you develop the idea of creating a professional cosplay team as a marketing tool? 마케팅 툴로서 이제 그 코스프레라는 그 분야를 이제 프로로 이렇게 전향하게 결심하게 된 계기나 어떻게 그런 걸 생각해내게 됐는지 말씀해 주실 수 있습니까? 2012년도에 그 리그 오브 레전드 캐릭터를 코스프레를 했을 때 그 상당히 반응이 저희가 지금까지 그 아마추어 코스프레를 해놓은 것보다는 반응이 훨씬 좋았어요. 그때 이후로 그 저희가 프로로 지향한다라기보다는 여러 게임 회사들은 같이 일해보자라는 제의가 왔고 그 초반에 아마추어로서 그런 일을 여러 번 진행하다 보니까 이제 우리가 이제 프로로 전향해야 되는 시작점이 되겠구나라고 판단해서 팀원들이 모두 힘을 그러니까 의견을 모아서 프로로 한번 진행해보자라고 했고 지금 프로로 전향한 지 2년 정도가 됐는데 모두 그 결과에 만족하고 있습니다. So, Spiral Cats didn't start out from the beginning as a pro cosplay team. They were all friends who liked to cosplay. You could say they were amateurs at the start. But in about 2010, 2012, when they cosplayed characters from League of Legends, well, the response was explosive. Many people liked it, and also actual game companies approached them, asked them if they could work with the Spiral Cats. So the Spiral Cats members got together, talked about it. They thought that this was a good time to become pro. They thought it would be possible, it would be doable, and that's how it all started. Any other questions? Yes. How do you choose or decide who to cosplay as next? Do you guys vote as Spiral Cats or 그 코스프레를 이제 어떤 거를 코스프레 하기로 했을 때, you're talking about the characters or the game or anime itself? Oh yeah, the characters. The characters after you've decided on the.
어떤 뭐 게임이나 이제 애니메이션 코스프레 활동했을 때 각자가 어떤 캐릭터를 맡게 될지는 어떻게 정하나요? 그러니까 뭐 투표를 하는지 아니면 뭐 누가 한 명이 다 정해주는지. 스파이캐츠는 언제나 회의 시간이 길게 잡고 모든 팀원들이 모여서 같이 회의를 합니다. 그래서 자신이 코스프레하고 싶은 캐릭터를 하기보다는 그 유저분들이, 그러니까 저희가 프로로 코스프레를 하고 있기 때문에 유저분들이나 아니면 이제 객관적인 시선으로 보는 분들이 누가 봐도 만족할 수 있는 코스프레를 위해서 그 도레미 양은 도레미 캐릭터에 맞는 거, 저는 제 캐릭터에 맞는 거 코스프레를 서로 의견을 주고받아가면서 정하고요. 그리고 가끔씩은 그런 방식이 내가 어떤 캐릭터에 욕심이 나서 꼭 저 캐릭터가 하고 싶은데 저한테 안 어울릴 때는 되게 프로로서 일을 하고 있기 때문에 그런 거 포기하기도 합니다. 그런 것에서 받는 스트레스는 또 이제 애니메이션 코스프레 자기가 하고 싶은 거를 개인적으로 하기 때문에 그런 거에서 또 만족감을 느끼면서 가끔씩은 애니메이션 코스프레를 취미로 하고 프로로서 하는 일은 정말로 자신에게 어울리는 캐릭터만 골라서 합니다. So to divide this into two aspects. Yeah. 조금만 짧게 해주세요. I have to translate all of what she said, so it might take some time. You can divide it into two aspects. First, as a pro cosplay team, when you're working with a company, you have your clients, so they want you to give the best results. So the Sparrowcast team get together very regularly. They talk about every aspect of the cosplay, the costume, what kind of photos they're going to take, what characters they're going to do. So it's all done during the meeting. Even if someone wants to do this specific character, if it doesn't suit them, if it doesn't give the best result, they have to give up what they want. So it's all done during the meeting, to answer your question. And on the side, also the Sparrowcast team, of course, because they all enjoy cosplay, they do animation cosplay and various other cosplays on the side as well. And in those cases when you don't have a client, when it's not that serious, I mean, when you're not doing it as a pro, you're doing it for fun, that's when they get to do the cosplay they want to do. Yes? What are your favorite characters to cosplay as, or what are your individual styles? 그러니까 각각이 이제 가장 좋아하는 이제 코스프레 하기에 가장 좋아하는 캐릭터 그리고 자기의 스타일이 어떤 스타일이라고 생각하십니까? 먼저 타샤님부터. 저부터요? 일단 가장 좋아하는 캐릭터는 그 리그 오브 레전드의 니달리랑 그리고 스타크래프트의 캐리건이 저한테 가장 인상 깊은 캐릭터였고요. 아무래도 스파르크 팀에서 그 어떤 말로 해서 섹시 누님 계열 캐릭터를 맡고 있습니다. 그래서 본인도 그런 캐릭터 쪽이 잘 어울린다고 생각해서 언제나 게임 내에서는 그런 캐릭터를 하고 있습니다. So Tasha's favorite characters that she cosplayed was Nidalee from League of Legends and Kerrigan from StarCraft. She usually gets to do the sexy, femme fatale type of each game or anime, and she also thinks that that kind of character suits herself, so she mostly goes with that. 네, 저는 코스프레 하면서 가장 인상 깊고 제가 좋아하는 캐릭터는 리그 오브 레전드의 제너레이션 R이랑 그리고 월드 오브 워크래프트의 지이나 프라이드 오머가 되게 인상 깊고 좋은 코스프레였고요. 그리고 평소 성격이랑 그런 거 잘 어울리지 않는데 맡은 캐릭터는 뭐 청순한 그런 캐릭터나 그리고 키가 크기 때문에 키가 큰 캐릭터를 주로 맡고 있어요. So the cosplays that she remembers the most is Generation Ari from League of Legends. It's actually not a proper skin, but it kind of started as a fan art that someone made out of the girl's generation costume and Ari. They put it together, so you can Google it. You can Google Generation Ari and you can see what she did. And also Jaina Proudmore from World of Warcraft. Those were the two favorite characters that she cosplayed. Her character is the characters that she usually do are the pure types, the feminine type characters. Although it's not strictly her character in her real life, but she knows that it suits her as her cosplay character. And she's also quite tall, so she mostly gets to do the tall characters as well.
Yes. Any other questions? Yes. I went to Seoul Comic World and I noticed that it was comparatively smaller and just limited to Artist Alley and a masquerade and just some cosplayers around. So I'm curious as to why the Korean scene for conventions is like that. Like why is it so limited and so small? 저번에 이제 서울 코미월드를 방문해 본 적이 있는데 보니까 이제 이런 아니메 엑스포나 이제 해외 컨벤션에 비하면 상당히 규모가 이제 작고 이제 작았다고 느꼈다고 합니다. 보면 이제 동인 부스와 이제 코스프레이어들 그리고 이제 그 무대 코스프레 무대 이 정도로 이렇게 제한이 돼 있는데 혹시 왜 그런지. 그 한국 동인 행사는 이제 만화나 회지 쪽을 내는 분들하고 이제 코스프레 하는 분들하고 이렇게 교류가 상당히 많진 않아요. 같은 취미를 즐기는 사람이긴 한데, 코스프레 쪽은 그 오프라인 행사가 발전하기보다는 짧게 할게요. 스파이럴캣처럼 스튜디오 내부에서 사진 찍고 그 실내에서 사진 촬영을 하거나 아니면은 야외 로켓 촬영을 하는 문화가 발달되어 있어서 코스튬 플레이어들이 야외 그 행사장에 모여서 이렇게 큰 컨벤션 센터에서 하는 행사는 정말 드뭅니다. 그리고 말씀하신 대로 서울 코믹월드가 가장 큰 행사입니다, 한국에서. So, as you said, in Seoul Comic World, there's mostly the artists that come here to show their work, and the cosplayers that go there to show their costumes. Actually, if you might have noticed that mostly the artists and the cosplayers they are kind of separate because the artists are in the facility and the cosplayers they usually cosplay outside of the facility. This is how it has been for a long time. And in the cosplay culture in Korea, most people a long time ago, most cosplayers went to Seoul Comic World, but nowadays there are a lot of teams, a lot of individuals that do their own cosplay in studios or in outside locations and taking photos, doing photo shoots. This kind of culture has developed rapidly in Korea, so there are as many cosplayers as there were. And as you might have noticed, Seoul Comic World, that's the biggest event in Korea. So yeah, it doesn't get much bigger than that, industry-wise or anything. Yeah. Yes? For the costumes and props, what is your favorite part about it? Is it designing it, wearing it, or along those lines? What's your favorite part about the costumes and props you make? 코스프레 이제 옷 의상이나 소품을 제작하고 이제 입고 하는 그 전체적인 과정에서 가장 좋아하는 그 과정이 어떤 건가요? 그러니까 디자인하는 건지, 또 실제 입는 건지, 아니면 이제 사진 찍는 건지 어떤 부분이? 각자 한 분씩 얘기하시면 될 것 같습니다. 저는 두 가지가 있는데요. 하나는 이런 소품을 만들 때 그 패턴을 뜨는 작업이 있어요. 그 패턴 뜨는 작업 제일 좋아하고요. 그리고 의상을 제작할 때는 이제 의상의 전체적인 색감 같은 걸 고르는 걸 좋아하는 게 저희가 가장 코스프레 했을 때 중요하게 생각하는 게 실눈 뜨고 딱 봤을 때 애니메이션 캐릭터 색상이랑 코스튬 플레이어 색상이랑 비슷하면은 멀리서 봐도 그 코스프레어가 알아볼 수 있거든요. 처음에 가장 색상을 중요하게 생각하고 그리고 이제 멀리서 봤을 때도 비슷한 크기를 보이는 그 소품 패턴을 중요하게 생각하는데 저한테는 그 작업이 가장 기초라서 가장 그 작업을 좋아합니다. So, it's quite a specific answer. You can say that she likes the designing process the most. Specifically, when they're making props, you can see a lot of difficult, complicated patterns on their props, and she wants to do that right the most. And also, when making the clothes, she thinks the color is the most important because if someone sees the costume from afar, if the color of the costume and the pattern on the props, the actual size of the props, these are the most important because they allow you to see that that is some character from some anime or some game or stuff. So she thinks that those are the most important aspects, and that's the process that she enjoys the most. 저는 제가 생각하기에는 의상의 뭐 스타일이나 뭐 컬러도 되게 중요하긴 한데
헤어스타일이 비슷하면 그 캐릭터가 되게 닮아 보이거든요. 그래서 헤어스타일을 되게 신경 많이 쓰고 그 헤어스타일 컬러에도 되게 신경을 많이 쓰고 있어요. 저희 잠시 후에 좀 추가 질문 할게요. She's also talking about the designing process of the costumes. She thinks that she mostly is concerned about the hairstyle, the color and the style of her hair, which makes up a big part of the character, and that's what she thinks is the most important. And 그리고 그러니까 디자인 프로세스가 그럼 가장 즐겁다고 말씀을 드리는 겁니다. 실제 입고 하는 것보다는. So basically, to answer your question, the designing process is they enjoy the designing process the most. Thank you. Any other questions? Yes. So I guess how you interact with your fans online, do fans ever make requests for you guys to dress up after a certain anime or game? Have you ever done that? 그러니까 팬들과 이제 온라인상으로 이제 교류를 많이 하실 텐데 이제 실제로 팬들이 이 코스프레를 해줬으면 좋겠다라고 요청을 한 적이 있나요? 그리고 뭐 했다면 혹시 그걸 실제로 한 적이 있었나요? 일단은 그러니까 저는 페이스북을 통해서 많이 커뮤니케이션 하는데요. 이번 애니메이션 엑스포에 킬라킬 제작진분들이 온다고 들었었어요. 근데 그 얘기를 듣고 어떤 팬분이 킬라킬 하면은 되게 뜻깊은 자리 될 것 같고 굉장히 좋을 것 같다라고 해서 이번에 저희가 킬라킬 코스프레를 아직 사진은 공개하지 않았는데 의상을 준비해봤습니다. So before coming to Anime Expo, they were thinking about what kind of costume they should add to their portfolio before coming, and someone heard that the Kill la Kill producers and the artists would be coming, and actually a fan suggested that she do some Kill la Kill characters, so it would kind of synergize with the other guests, and the response would be good. So she listened to that fan, and that's why you'll be able to see her Kill la Kill cosplay during this event. You had a question? Anime Expo로 어때요? 사실 말씀하신 것처럼 한국에는 서울 코미월드가 가장 큰 행사인데 인터뷰실 걸어오는 것만 해도 한 10분 넘게 걸렸던 것 같아요. 이렇게 큰 행사장에서 많은 사람들이 모여서 하나의 주제를 가지고 즐긴다는 게 되게 인상 깊었고 어떻게 한국에도 이런 행사가 많이 생겼으면 좋겠다고 생각했습니다. 되게 부럽습니다. So, as we told you earlier, Seoul Comic World is the biggest convention in Korea. It doesn't get any bigger than that. So when they first came to Anime Expo, even just walking to where the interview would be taken took about 10 minutes by foot. So they were very surprised by that. They were surprised at the size, the people, the amount of people who are enjoying themselves. They are really envious of the culture here. So many people enjoying themselves with cosplay. 한국에서도 늘 많은 코스플레이어들을 봤는데 그래서 더 많은 코스플레이어들이 한 장소에서 많이 코스프레 하니까 또 신기하고 늘 봐왔던 거지만 새롭고 즐거운 것 같아요. So it's a bit similar. She's seen a lot of cosplayers during her time in Korea, but seeing thousands of people cosplaying here in one spot has been a very enlightening experience to her, and she's really enjoying it. Yes? What was the most memorable experience you've had working in your career as cosplaying or interacting with fans? 한국에서 이제 코스프레를 하면서 그리고 이제 팬들과 교류하면서 가장 인상 깊었던 기억 한 가지씩만 얘기해 주시겠어요? 사실 예전에 게임 코스프레를 시작하고 난 다음에 어떤 사인회장에서 블리자드 부스 쪽에서 어떤 분이 저는 타자님의 이번에 이렇게 사인 받고 났으니까 전 타자님의 영원한 팬이 될 거예요 라고 말해주신 분이 있었어요. 근데 그때는 솔직히 이 사람이 너무 오버해서 얘기한다라고 생각을 했었는데 그분이 지금 한 2년, 그게 2년 정도 전 일인데 지금 와서는 그분이 카페 스텝이 돼서 저희 팀 열심히 도와주시고 오프라인 행사 때마다 늘 챙겨주실 정도로 친한 관계가 되었고 이런 식으로 하나하나 팬과의 교류를 통해서 사실 팬과
그 코스튬 플레이어 관계가 아니라 오래되면은 친구처럼 잘 지낼 수 있는 그런 사람들이 생겼어요. 좋은 저한테 되게 소중한 사람들이. 그래서 앞으로도 이 일을 하면서 많은 인연들을 일어나고 싶고 저한테는 그분이 가장 인상 깊었어요. So about 2 years ago, Tasha was working with Blizzard Entertainment. At the booth, she was doing autograph sessions. A fan came over to her and asked for an autograph, of course. After giving it to that fan said that now I'm going to be your fan forever. At the time, she thought that person was kind of overreacting, but 2 years have passed, and that person is actually a member of her fan cafe staff, an admin, and helping her with various events and stuff, and they have actually become very close together. So that fan has been one of the most memorable people or things that have happened to her during cosplay. She thinks that interaction with fans, interaction with various people in the industry, fans, all are very important, and that person stands out from that crowd. 저는 스파이럴 캣츠에 들어와서 처음으로 간 지스타가 가장 기억에 남고 뜻깊은 행사였던 것 같아요. 팬카페 사람들 모두와 함께 행사에 참여하고 모두 다 함께 힘들게 그 행사를 같이 꾸리고 해가지고 굉장히 기억에 남아요. So when after Doremi joined the Spiral Cats, her first time at G-Star is an event, a game event actually, in Busan, in Korea. It's held once a year. She got to go there with the whole team, with the fan cafe members that volunteered to help them, and it was a very gruesome 4-day run. It was very challenging, but a lot of people are working with her, helping her, and helping her to get the best results was a very memorable thing. Yeah, it was a very memorable event for her. Yes. Sorry, I'm kind of croaking up. 지금 아까 질문이요. 네. 그 인상 깊었던 일이죠. 코스프레. 네, 인상 깊었던 일. 오늘 이번에 LA 와서 인상 깊었던 일 얘기해도 괜찮아요? Can she have a memorable event that she experienced here in LA? Sure. 제가 블리자드랑 라이엇에 다녀왔는데요. 블리자드에서는 그 디아블로 성전사 코스프레를 하고 제일 진실을 만났는데 한국에서 만나고 이제 미국에서 만나는 게 저 2번째였어요. 근데 제 이름을 기억을 했던 게 너무 감동적이었고 저한테 개인적으로 되게 기분 좋은 얘기였어요. 그리고 니달리를 코스프레하고 니달리를 워낙 그리신 분과 사진도 찍고 그리고 랩핑하고 모델링 하신 분하고 사진 찍었는데 뭐 니달리의 엄마 아빠잖아요. 그렇게 따지면. 근데 그런 분들이랑 그 코스프레를 하고 제 사진을 찍었다는 게 코스플레이어로서는 최종 목표를 다 클리어한 것 같아요. 이번 행사에서. So you might know that the Spiral Cats arrived here in LA on the 1st of July. They've had a few days to go around places. They actually visited Riot Games and Blizzard Entertainment, and they went there with their costumes on. So at Blizzard, Tasha went as a Crusader from Diablo 3, and they actually met Jay Wilson, who was the director of Diablo 3. And that person had come to Korea a few years ago, and he remembered Tasha from that time. So that was a very exciting moment for her, that someone that important would remember her. And at Riot, she also went in costume. She went as Nidalee, and there were a lot of people who welcomed her to the company and took photos with her. She especially took photos with the person that were in charge of modeling and creating that character, the character Nidalee. So those, you can say that those are the mothers and fathers of that character, and it was a very memorable event. Okay, so any more questions? Yes. No, the gentleman behind. 네, 안녕하십니까. 저 의견이에요. 저기 문제가 이제 어떤 게임 활자가 나요?
미술이야 아니면요? 어떤 게 더 멋있어요? That is not fair to you. 엄마가 좋아, 아빠가 좋아 같은 질문. It's like, do you like your mother or father? 사실 라이엇에서 똑같은 질문을 받았는데요. 오늘 라이엇에서는 니달리가 가장 인상 깊었다고 했는데 그동안에 코스프레를 했을 때 뭐가 가장 인상 깊었냐라는 질문을 라이엇에서 받았거든요. 그래서 전 니달리가 가장 인상 깊었다라고 해서 그 직구준 라이엇 직원분이 그러면은 내일 블리자드 가서는 어떤 캐릭터가 가장 좋다고 말할 거예요? 라고 물어봐서 거기 가서는 캐리건이라고 얘기하겠죠라고 대답했었어요. So, as you know, Tasha went as Nidalee to Riot Games, and the next day she went as a Crusader to Blizzard. At Riot Games, she took some questions, and one person asked her, what character do you like the most? And of course, she answered Nidalee. And that character followed up with a question, so tomorrow when you're going to Blizzard, what are you going to answer to that question? And she said, I'm probably going to say Kerrigan. 타샤님, 도레미님 혹시 블리자드랑 라이엇에 대해서 말씀 있으신지? 저도 언니랑 비슷하게 답변을 했었는데 진짜 엄마랑 아빠 중 어느 게 좋다고 선택을 할 수가 없어요. 이렇게 나는 게임 즐기는 다 좋다고. She ultimately, of course, she ultimately followed in Tasha's footsteps, but it's too hard to choose. All those companies, all people, they were great, so she can't choose. Yes. As cosplay is not just your work but also your hobby, is there a difference in between how you dress and how you do your makeup daily, or do they kind of just blend together now in your daily life? 코스프레가 이제 일이자 또한 취미이기도 한데 이렇게 그렇게 대무를 해서 이제 일상에서 이제 could you rephrase that question a bit? Oh, sure. As cosplay is not only your work but also your hobby, since you enjoy doing the hair and doing the makeup, does that kind of blend into your daily life look, or is it completely separate? 이제 코스프레를 일이자 이제 취미로 이렇게 하다 보니까 이제 헤어 스타일링이나 이제 메이크업, 이제 화장도 거기에 맞춰서 일을 하게 되는데 그게 일상에도 이제 영향을 미치게 되었는지. 네, 확실히 영향을 많이 미친 것 같아요. 예전에는 사실 제가 봐도 솔직히 20대 초반만 20대 정도 아니면 고등학생 정도에서 정말 좀 촌스럽고 좀 까무잡잡한 여자였는데 코스프레를 하면서 저 자신은 좀 많이 가꾸고 제가 생각해도 많이 좀 예뻐진 것 같아요. So the answer is yes. In her early 20s, Tasha, she describes that she was, what should I say, a kind of a hillbilly. She wasn't very into, making herself beautiful, doing heavy makeup or anything. But after doing cosplay as a hobby and it expanding into her work life, it has affected her daily makeup, her daily styling immensely, and she feels that she has become more beautiful than when she didn't know cosplay. 저는 어렸을 때 그러니까 코스프레 여기 스파이럴캐치 들어오기 전까지만 해도 되게 머리도 짧게 자르고 남자같이 입고 다녔어요. 편해가지고 화장도 안 하고. 근데 스파이럴캐치 들어오고 나서 여성스러운 코스프레를 하게 되고 좀 더 머리도 여성스럽게 하고 화장도 하고 치마도 입어보고 하면서 평상복도 그렇게 여성스럽게 바뀌었어요. So you might not believe this, but before Doremi joined the Spiralcast team, her hair was very short. She only wore pants, and she didn't apply any makeup in her daily life. But after joining, after doing a lot of cosplays as a feminine character, it kind of affected her daily life as well. She applies makeup every day. Her hair is longer than it used to be. She also now wears skirts as well. Yes. Any other questions? Yes. So as you mentioned before, Doremi joined Spiralcast afterwards. What does it take to enter into a pro cosplay team? Is there an audition process, or what is that like?
도레미님이 이제 스파이캐츠가 만들어진 후에 이제 합류한 걸로 이렇게 아까 말씀하셨는데 어떤 과정을 거쳐 들어오게 됐는지, 뭐 오디션 같은 것이 있는지, 그리고 이제 스파이캐츠가 멤버가 되기 위해서 어떤 점이 주요했다고 생각하십니까? 사실 스파이캐츠 팀장인 타샤 언니를 프로 코스프레 팀으로 이제 나오기 전부터 알고 있었어요. 근데 어느 날 TV를 보니까 공중파에서 언니가 나오더라고요. 그래서 깜짝 놀라가지고 언니가 아직도 코스프레 저렇게 멋지게 하고 있구나 라고 생각이 돼서 오랜만에 팬카페에 들어갔어요. 근데 거기에 딱 신규 팀원 모집글이 있는 거예요. 그래서 나도 한번 들어가 보고 싶은데 어떻게 될까 해서 지원을 했는데 뜻밖에도 멤버로 받아들여 주셨어요. 그리고 스파이캐츠에 들어와가지고 저는 그냥 꿈만 같은 나도 들어가면 많이 인기 있고 TV에도 나오고 그럴 수 있겠지라고 생각했는데 들어오니까 너무 일정이 힘들고 되게 피곤한 거예요. 하지만 그래도 언니랑 대표님이랑 많이 신경 써주시고 열심히 해서 여기까지 이렇게 코스프레를 할 수 있게 된 것 같아요. So Doremi actually knew Tasha before they started the Spiral Cats. She knew her before that, but one day she turned on the TV and she saw Tasha on the TV. Actually, there was a TV program that featured Tasha, and after seeing that, Doremi was very surprised. She was surprised that Tasha was enjoying cosplay, still enjoying cosplay this well, and even doing it as a pro. So she wanted to see what she was up to. She went into the fan cafe and she discovered that they were auditioning. So they were finding new members to join the Spiral-Cast team. She wanted to do it so much, so she contacted, and after a lot of interviews, they accepted her as a member. Additional details, she didn't know that the Spiral Casting would be this hard. Being a Spiral Cast member would be this hard. The schedule and everything is so difficult. But Tasha, the team leader, and also the staff, Shinmei and other people, have helped her immensely to become a proper Spiral Cast member. 스파이캐츠 멤버의 제도에 대해, 어떤 멤버 시스템에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. Yeah, Tasha wants to talk about the system of Spiral Cats. 그러니까 메인 멤버인 타샤와 도레미가 있고요. 그 이외에 저희가 객원 멤버라고 부르는 멤버들이 한 10명 정도가 또 따로 있어요. 그 객원 멤버들 중에서 이제 서로 이제 교류를 하면서 메인 멤버가 될 사람을 이제 서로, 그러니까 뭐 저희가 고른다 이런 건 아니고 서로 조율해가면서 하고요. 그리고 또 저희 지금 멤버를 뽑을 때는 한 달 정도의 인턴 기간을 거쳐서 같이 팀원 활동을 해봐요. 그러고 난 다음에 이제 서로 중간에 미팅을 거쳐서 그 사람도 우리 팀에 적합한지, 우리도 그 다음에 우리 팀에 적합하다고 생각하는지 회의를 통해서 결정을 합니다. 근데 사실 도레미 양은 저희가 프로가 아닐 때 한번 스파이럴캐치 멤버로 같이 하자고 제의를 한 적인데 본인이 거절을 했어요. 그래서 나중에 프로가 되고 난 다음에 들어오겠다라고 했을 때 이 아가씨는 뭐 인턴 기간이라든지 그런 거 없이 그냥 바로 그냥 영입해버렸습니다, 저희가. Okay, this is quite long. So the usual process, well, actually the member system of the Spiral Cats is divided into two. The main members, the full-time members, like Tasha and Doremi. And you might not know them, but there are also about 10 guest members that are contacted when there is an event, when there is work to do. They gladly come and participate as Spiral Cat members. You can call them guest members. And sometimes some of those guest members, when they want to become a Spiral Cast member full time, they ask Tasha or anyone, and everything is decided during meetings where everyone participates. So that is kind of the process. And when deciding upon a member to be a full-time member, that member goes through an intern process of about 1 month. So they work together for a month, and they also cosplay together during that period. And after that 1 month is up, they talk about, they make up their minds, their decisions, and that's how the process is.
But in the case of Doremi, it's a bit different because before the Spiral Cats became a proper pro cosplay team, Tasha actually asked Doremi to join them, but Doremi unfortunately said no at that time. So, kind of a betrayal. After becoming a pro cosplay team, actually Doremi contacted Tasha herself, and because Tasha knew her so well before, and she wanted her to join the team before that, there was no intern process or anything. She just said, of course you can, and that's how she became a member. Yes. Okay. Other questions? Yes. 미국에서 좋아하는 것 뭐예요? 좋아하는 거? 미국에서 좋아하는 거, 좋아하는 거. Are you talking about a thing or a location? Like thing, like anything. Anything about the Like, US? what is your favorite thing to do in the United States so far? 뭐 미국에 대해서 미국에서 좋아하는 것. 좋아하는 거? 미키마우스. Mickey Mouse. She's very looking forward to going to Disneyland actually. 디즈니랜드 되게 가고 싶고요. 사실 어렸을 때부터 한 5살 때부터 애니메이션을 좋아하게 된 건 사실 디즈니 영향이 가장 커서 저한테는 정말 가고 싶은 곳이 디즈니랜드였는데 이번에 되게 기대가 되고 밖에 디즈니 캐릭터 코스프레한 프로즌 코스프레한 분들 봤는데 되게 보면서 즐거웠어요. So this might be well, anyone is like that, but the reason she went into cosplay and liking anime and all that stuff, it all started when she was 5 or 6 years old with Disney. Who doesn't? So she really, it's kind of a dream to be in the US where there's Disneyland with the home of Mickey Mouse and Disney. She also saw a lot of people who were cosplaying as Frozen characters at Anime Expo, and she's enjoying it very much. 저 이번에 LA 같은 데 처음인데 와서 처음 먹는 음식 먹어보고서 너무 맛있는 거예요. 그래서 음식을 한국에서와 다르게 미국은 되게 양을 많이 주더라고요. 근데 그거 계속 먹었는데 한국에 돌아가서 못 먹여지는 게 되게 두려워요. So this is Jeremy's first time in LA, and the thing that she likes the most about the US is the food. There are so many different delicious foods, delicious dishes in here. And one thing different from Korea is that the US, you give a lot of food in one helping. So she's been wolfing it up for a few days, and she's really worried about her weight when she gets back to Korea. Yes. 네, 이네나 버거보다 롯데리아 버거로 좋아요. 인앤아웃은 인앤아웃만의 맛이 있고 롯데리아는 롯데리아 새우버거만의 맛이 있는 것 같습니다. So yes, she tried In-N-Out burger and she likes it, but she thinks that In-N-Out has its own strengths, and she's also a very big fan of the shrimp burger in Lotteria in Korea, and she thinks that's also another strength of Lotteria, so she can't choose between them. 인앤아웃 버거는 되게 버거가 푸짐하더라고요. 그러니까 그 푸짐한 양이 되게 마음에 드는데 롯데리아는 일단 메뉴가 많으니까 둘 다 장점이 있는 것 같아요. She's also saying that both chains have their own strengths. The In-N-Out burger is, well, the burgers are very big and delicious, and Lotteria in Korea, they have a lot of menus compared to In-N-Out, so I think she thinks that they have their own strengths. 확실한 건 그 인앤아웃 버거 한국에 들어오면은 100% 성공할 것 같아요. Tasha is sure that if In-N-Out Burger comes to Korea, it will be a great success. Many people will like it, she thinks. So, other questions? Any other questions? That gentleman behind you. It's similar to the food question. He held his hand up first. Sorry. 다른 합의 같은 거 있으세요? 아니면 코스프레마다 아니고 다른 합의 뭐 인형 같은 거 뭐 컬렉션 같은 거 있으세요? Any other hobbies?
저는 그 원래 그 미술 전공자여가지고 그다음에 사실 게임도 되게 좋아하고요. 게임 개발자여서 게임도 되게 좋아하고 그리고 도자기 빚는 것도 되게 좋아해서 일단 손으로 만지는 건 다 하기 때문에 사실 그게 있어요. 제가 취미로 하던 것들이 다 코스프레 만들 때 도움이 되고 해서 그 제가 하고 있던 취미들의 총 집합체가 지금 이거예요. So Tasha's backstory is she majored in art and she also worked as a game developer. So she likes doing stuff with her hands. She likes making stuff and also like making pottery. Those are all her hobbies. But somehow all those hobbies culminate into cosplay because all those skills have helped her in making her cosplay costumes and props. Does that answer your question? Do you want to ask Doremi too? Yes. 저는 게임을 정말 좋아해서 게임 짬나는 대로는 거의 게임 하긴 하는데 제가 호텔 조리 그려놨거든요. 그래서 종종 이제 과자나 빵 같은 걸 굽기도 하는데 과자랑 빵 굽는 이유가 사서 먹으면 너무 비싸가지고 제가 직접 만들어서 많이 먹어요. Okay, so hobbies apart from cosplay are, in Doremi's case, she likes to play games a lot, so she plays games a lot. And she majored in hotel culinary. I'm not sure about the words. Making hotel dishes and sweets and cakes. She made pastries, yeah, all that stuff. The reason she majored in that is because she likes delicious food and she wanted to make it herself so she can eat a lot by herself. Okay. So you had a question? Yeah. For Doremi, what games do you play? 도레미 게임 좋아하는 게임이 무엇인가요? 주로 잘 하는 게임. 저는 요즘에 도레미. 도레미님. Not you, Joshua. 나는 주로 하는 게임은 리그 오브 레전드를 요즘 주로 하고 있어요. 아무래도 한국에서 제일 핫한 게임이니까. Nowadays, she usually plays League of Legends because League of Legends is, as you might know, is #1, the hottest game in Korea right now. Yes. And what games do you like to play, Tasha? 사샤님은 어떤 게임을 좋아하세요? 저는 요즘에 그 블리자드 하스스톤 하고 있는데요. 지금 13등급에서 올라가지 못하고 있습니다. So Tasha's favorite game right now is Hearthstone from the Entertainment. You might know it. It's kind of it's a TCG, right? Like Magic the Gathering. And there are levels in that game, and #1 is the highest, number 25 is the lowest. She's currently at 13, and she's struggling to go over that number at the moment. Yes. Any other questions? Yes. The cosplay scene in Korea seems significantly smaller than in America and obviously Japan too. So I'm wondering, what are some of the reasons why cosplay isn't as popular or hasn't gotten as popular, in addition to anime as well? 아까 얘기한 나왔듯이 한국 코스프레 씬은 사실 미국이나 아니면 일본에 비해서도 작다고 느껴지는데 그렇게 코스프레가 그렇게까지 인기를 끌지 못하는 이유나 아니면 그 아니메 자체도 그렇게 된 이유가 뭐라고 생각하시나요? 아까 말씀드린 인기 자체는 정말 많은데요. 그러니까 오프라인 행사에 나오는 사람들이 적고 다들 개인적인 소소한 취미로 즐겨요. 근데 그 이유가 여기 LA 와서 일단 그렇게 거기까지만 해주신다. So you can't say that it's smaller because the popularity of cosplay and anime itself is very high in Korea, but 그러니까 애니메 엑스포는 코스프레 옷을 입고서는 호텔에서 나와서 이제 코스프레 옷을 입고 거리를 활보한다는 것 자체를 사람들이 시선을 이상하게 보거나 하지 않는데 한국은 일정한 공간 안에서 옷을 갈아입고 그 공간 안에서만 즐기고 그리고 옷을 다 벗고 집으로 돌아가야 되는 게 아무래도 거리에 코스프레 옷을 입고 나가면 사람들이 신기하게 쳐다보거나 그런 게 많아요. 그렇기 때문에 아무래도 밀폐된 공간이나 아니면 제한적인 공간 안에서 즐기는 게 이제 그거는 나쁘거나 좋은 그런 게 아니라
그냥 나라의 국민성인 것 같아요. 그래서 남들한테 최대한 피해를 끼치지 말자라는 그런 본인들의 생각에서 아무래도 밖에 많이 보이는 노출되는 곳에서 코스프레를 즐기기보다는 본인이 즐기기 위해서 사진을 찍어서 온라인에 올리는 거를 그게 특화되어 있는 것 같아서 오프라인 행사는 자주 안 나가요, 사람들이. So this might owe a bit to the culture of that country, but in Korea, people tend to not. This is very hard. People try not to bother other people. So Tasha actually noticed that at the hotel she's staying, she noticed that a lot of people are changing into their costumes at the hotel and walking around the streets. Even after the convention, we've noticed many people in costumes walking around, going to clubs or bars and stuff. And that kind of culture is very new to her because in Korea, you go to the convention location, you change clothes there, you cosplay in a closed place where no one outside can see, and then after that you change back into your regular clothes and go back home. So that is kind of the culture because if you walk around the streets in costume, many people will kind of think it very weird. That is kind of how it is in Korea more than the US and more than Japan. So most people in Korea, of course there are a lot of people who go to offline events, but a more bigger amount of people, they kind of do their hobbies at home with their close friends in close places where no one else can see them, and they usually use the internet online to express their hobbies. So that's why you might think that the scene is much smaller. Yes. Any other questions? Yes. Do you spend any non-work time together? Do you still keep in contact with former members or current members? Like how do you guys interact outside of cosplay? 코스프레 일을 하는 시간을 제외하고 이제 현대 멤버들끼리 아니면 또 이제 예전에 같이 했던 멤버들끼리 이제 연락하고 같이 이렇게 놀고 지내는 시간이든지. 스파이럴 캐치 일정은 정말 정말 하다 너무 바빠서 가끔 도레미양의 생일 파티나 아니면 카페 이제 정모 때 이럴 때만 모이고 대부분 저희는 코스프레 쪽에 대부분 일을 할애하고 지냅니다. 그리고 가끔씩 모일 때는 뭐 한국의 문화인 노래방에 가거나 PC방에 가거나 해서 즐기고 노는 편입니다. So, because after cosplay became a full-time job for them, it's mostly every hour of the day is work for them. So usually Tasha and Jeremy, they're together all day long for work. Sometimes when they do have free time, they get together and they go to karaoke, PC bang, PC cafes to play games or sing songs, and that's how they let off the steam. Yes. Other questions? Yes. 예, PC 게임 리그 오브 레전드 같은 거 좋아했다고 했잖아요. 핸드폰 게임 애니팡 같은 거도 해요? So the question was, they mentioned that they like PC games like League of Legends, but he wanted to ask them if they like mobile games as well. 모바일 게임 되게 제가 진짜 굉장히 좋아하는 편이에요. 그래서 모바일 게임은 새로 나오는 신규 게임들은 한 번씩 받아보고 튜토리얼 했다가 마음에 안 들면 지우고 마음에 들면 계속하고 그래서 제 거 핸드폰은 사진보다는 게임으로 용량이 다 많이 차 있어요. 그래서 모바일 게임 애니팡도 물론 좋아하지만 주로 좋아하는 거는 레이싱 게임이나 아니면은 최근에 나온 것 중에 러브라이브 리듬 게임 러브라이브를 정말 좋아해서 최근에 한국에 러브라이브 모바일 게임이 오픈됐거든요. 그래서 요즘은 러브라이브를 되게 열심히 하고 있어요. So Jeremy is an avid fan of mobile games as well. So whenever a new mobile game comes out, she downloads it, she plays the tutorial to decide whether she likes it or not,
If she likes it, she keeps it. If she doesn't, she just erases it. Most girls in Korea, their phones are full of photos. Her phone is full of games. So her favorite games are, of course, she likes puzzle games like Anime or stuff, but she also likes racing games. And nowadays she's playing Love Live, which came out as a rhythm game. It's also an anime, and she's playing that a lot. I've actually spotted her playing it a lot here in LA too. 저요? 뭐 대답할 수 있으면 What's your question? 저는 모바일 게임은 거의 안 하고 이제 온라인 게임 좀 많이 하는 편입니다. So Tasha doesn't play mobile games that much. She usually plays online PC games. Yes. Okay. Any other questions? Don't be shy. Jason, do you want to? If I have one, I'll ask. Okay. So does anyone have any more questions? Yes. 아니메 엑스포 끝나거든요. 그래서 LA에서 좀 시간 보내서 뉴질랜드 가고 딴 데서 볼일 보고 있고 아니면요 그냥 한국으로 그냥 가는 마지막에 먼저 질문하신 걸로. 영어로 할까요? 질문하신 걸 영어로 말씀해 Okay, 주시면. so the question was, I'm kind of confused right now. You can just ask in English. The question was, after the 4-day event of Anime Expo, are you planning to stay and sightsee, go places a bit, or are you going to go back to Korea immediately? 일단은 아까 말씀드렸던 제가 디즈니랜드를 너무너무 가고 싶다고 말씀드렸었기 때문에 예, 들렸다 갈 생각입니다. 월요일날 갈 거예요. 너무 기대돼요. So, as she mentioned, her dream has been to go to Disneyland, so she's looking forward to going there on Monday. After that, she's going back to Korea. 저 역시도 디즈니랜드가 지금 정말 기대돼요. Even Anime Expo보다도. So, of course, she said that Disneyland is the thing that she's looking forward to the most. But, of course, Anime Expo is more enjoyable right now. Any other questions? I think that's it then. Should we go down? Okay, thank you for your time. Please look forward to Sparrowcast cosplay. They'll be cosplaying different costumes each day until the end. Okay, thank you. 감사합니다.